Hallo und herzlich willkommen zu unserer Lesung Zuhause, was ist das eigentlich? Ihr habt gerade ein Stück gehört, das heißt Cassius, und Cassius ist ein Berg bei Damaskus und es wurde gespielt von Nabil Arbaain auf der Ud. Er stammt selbst aus Damaskus und ist 2015 nach Deutschland gekommen. Hier spielt er in mehreren Bands, hat ein Soloalbum veröffentlicht und unterrichtet Ud und Violine. Vielen Dank, Nabil, ich weiß gar nicht, wo du jetzt sitzt. Vielen Dank, es war mega schön. Der Titel unserer Lesung heißt Zuhause, was ist das eigentlich? Und ich habe mir kurz überlegt, was es für mich bedeutet. Und für mich ist Zuhause der Ort, an dem ich aufgewachsen bin, das Haus. Aber das Gefühl hat sich auch an anderen Orten eingestellt, wo ich dann später gelebt habe. Aber nicht an allen. Für andere Leute ist Zuhause einfach ein Gefühl oder etwas, das sich einstellt, wenn sie sich mit bestimmten Menschen umgeben. Es ist aber eigentlich gar nicht so einfach zu fassen. Kann ein Zuhause zerstört werden, mitgenommen, neu aufgebaut oder vielleicht sogar an einem Ort liegen, an dem man noch nie war? Wir haben heute das Glück, darüber mit 3 tollen Dichterinnen zu sprechen und von ihnen zu hören, was Zuhause für sie bedeutet. Alle 3 haben und mussten sich intensiv damit auseinandersetzen, weil ihre Heimat für sie nicht mehr sicher war und sie als Geflüchtete nach Deutschland kommen mussten. Sie alle haben sich Gedanken gemacht und ihre Gefühle zu diesem Thema zu Hause aufgeschrieben in Gedichten, die sie uns vorlesen werden. Und wir haben dann die Chance, mit ihnen darüber zu sprechen. Ich werde ihnen eine Frage stellen, aber ihr könnt dann auch zum Zug kommen, wenn ihr möchtet. Also begrüße ich ganz, ganz herzlich unsere 3 Dichterinnen. Hanadi Zarka aus Syrien. Master Megan aus Afghanistan. Und Julia Cimafiejeva aus Belarus. Schön, dass ihr da seid. Richtig toll. Bevor es losgeht, gibt es noch 2 Hinweise. Und zwar, der heutige Abend findet statt im Rahmen eines Sonderprojekts Migration, das in den letzten 6 Monaten ungefähr in der Taz stattgefunden hat. Es hat aus mehreren Sonderausgaben zum Thema Flucht und Migration bestanden, aus mehreren Talks wie heute Abend und auch aus mehreren Podcast-Folgen. Und das Projekt neigt sich so langsam dem Ende zu, aber wir haben noch eine Ausgabe, die jetzt am Wochenende erscheint, die ganz unter dem Motto Flucht und Migration steht. Und wenn euch das interessiert, kauft euch diese Taz auf jeden Fall oder schaut online rein. Es sind auf jeden Fall wieder richtig tolle Texte da drin. Und in dieser Ausgabe geht es genauso wie heute Abend um das Thema Zuhause. Der zweite Hinweis ist, dass die ganze Veranstaltung heute sehr multilingual ist. Ich rede jetzt mit euch Deutsch. Unsere Dichterinnen werden auf ihren Muttersprachen lesen. Ich werde auf Deutsch übersetzen. Die deutschen Übersetzungen liegen auch aus, falls ihr euch sie mitnehmen möchtet oder gleichzeitig lesen wollt. Mit 2 von den Dichterinnen werde ich aber die Fragen auf Englisch stellen. Das heißt, wenn jemand von euch Englisch nicht so gut versteht oder sich nicht so sicher fühlt, könnt ihr euch, also im besten Fall habt ihr schon euch so ein Übersetzungsset abgeholt, aber vielleicht könnt ihr noch mal die Hand heben, falls irgendjemand das noch braucht. Sieht nicht danach aus. Okay, das ist sehr gut. Das heißt, wir können eigentlich starten. Und da würde ich auch direkt mal auf Englisch wechseln mit der Introduction unserer ersten Dichterin, Hanadi Zarka. Hanadi Zarka is from Syria. She told me she has slept in the same bed, grown up, and has written in the same room for 48 years in a small village of Jableh, close to Latakia. I looked it up. Jableh is a seaside town on the Mediterranean coast, and it looks very beautiful. In Syria, Hanadi is a well-known writer, journalist, and a poet. She has published 6 books with poems, 2 books with short stories for children, and books on historical figures. And she wrote about and criticized the politics of Bashar al-Assad very regularly. Because that was a very dangerous thing to do, she came to Germany in 2022 with the DAAD Artist in Residence program. Now she lives and she writes in Berlin. The first poem Hanadi will read for us is called, in German, Wie ein Herz am Hauseingang. It was translated by Barbara Winkler and is part of Hanadi's most recent book, which carries the same name.
Hanadi, please come up. Thank you and good evening. مثل قلب على مدخل البيت، مثل أعمى يقوده كلبه يقودني قلبي. قد تبدو العبارة عاطفية على نحو ما، لكن الأمر لا علاقة له بذلك. لم أنجب طفلا فقالوا اقتني حيوانا أليفا، ولم أجد أكثر ألفة من قلبي يحتمل نزقي أحبسه أياما طويلة، لا يضجر لا ينبح، ما إن أفتح له صدري يقفز مبتهجا يلعق دموعي حين أبكي، يربت على كتفي لا بأس. وحين أعماني الحب وعدت مخذولة قادني في خضم أذى الصبية في الشارع، وعلى الرغم من جراحه الدامية لم يتخلف يوما عن مد يد العون لي. ها قد ناهزنا 50 وهو معي يقعي عند قدمي يهز ذيله يراقبني بحكمة الكلاب الطاعنة في السن، وفي عينيه نظرة استجداء وحيدة. لا تطلق النار علي، لا تلقيني بعيدا عنك. Hanadi Zarka, wie ein Herz am Hauseingang, übersetzt von Barbara Winkler. Wie einen Blinden, den sein Hund führt, führt mich mein Herz. Der Ausdruck mag etwas emotional erscheinen, aber damit hat es nichts zu tun. Ich habe kein Kind bekommen und so sagten sie, schaff dir ein zahmes Tier an. Und ich fand nichts Zahmeres als mein Herz. Es erträgt meine Launenhaftigkeit. Ich sperre es tagelang weg, es langweilt sich nicht, es bellt nicht, kaum öffne ich ihm meine Brust, springt es vor Freude. Es leckt meine Tränen, wenn ich weine. Es klopft mir auf die Schulter, nicht so schlimm. Und als mich die Liebe blind machte und ich enttäuscht zurückkam, führte es mich mitten durch die Angriffe der Kinder auf der Straße und trotz seiner blutenden Wunden versäumte es nie, mir eine helfende Hand zu reichen. Nun sind es bald 50 Jahre, dass es bei mir ist. Es hockt zu meinen Füßen, es wedelt mit dem Schwanz. Es beobachtet mich mit der Weisheit der betagten Hunde. Und in seinen Augen ist ein einziger flehender Blick. Schieß nicht auf mich, wirf mich nicht weit weg von dir. Hanadi, the topic of our evening tonight is home. Why did you choose this poet to read tonight? Actually, this poem, it means to me so much because, you know, this is the title of my book too. When I left Syria, 2022, I feel I left my heart there. Actually, I left my heart in the entrance of the house to guard it in my absence. And even I am here, I feel safe, but I haven't such a feeling. All the time I feel I'm not in my safe zone. I don't know how to express, but I have many dangers in Syria. I was in dangers in Syria, but I feel I miss the home. I miss my house. I miss my memories, streets, all things there I missed. So I feel it was so good to remind me what is home means to me.
So home is still in Jableh for you? Yes, and it would be still forever. I'm here for temporary time. I'll go back to Syria. What does your home look like, the house? I think it's my family and warm, and also all my poetry which I wrote, and all on my library, my books in my room. This warm things which I missed here. For example, I couldn't here buy books because I moved from house to house to house, and I feel I couldn't have a library, and I used to live between books, and here I having this such feelings. Home is library and family and memories. Do you think now that the Assad regime has fallen, you could come back, perhaps? Actually, when the Assad regime fall, I have such a dream. I'll go back to Syria, but after a while, there's many massacres happens in my city and all around in Syria, actually. And the radical Islamic count, and I feel I'm not satisfied about this new regime because there's many women disappeared, and it's not my aim to live with such power. I'm afraid that I couldn't express myself also in such a new regime. It's still not safe. I think so. Is there anyone in the audience who would like to ask a question to Hanadi? Or in the chat at home also? No? Okay, if not, I have another one. Great. Yeah, my question would be what writing means to you. If home is far away, and maybe there's something you find in writing that can't substitute home, but is some kind of thing that you can maybe do to feel safe in another way. In other way, yes. When I write poems or articles or something, I feel a little bit safe, but it's not for me also. I write for others. I write to poetry maybe save us, because this is what I live with words. I live with thoughts, so it maybe saved me, but it wouldn't be home. For example, here in Germany, I wrote many articles. Actually, Berlin was a great city for me. I just want to admit, but even that I feel, I'm not so brave as I was in Syria. This is the problem. Here I can express, I can talk freely, but no one here will take care about my thoughts, because I'm in exile. People in Syria are suffering. So sometimes I feel, and what is the useful of poetry? Should be save us or not? I think it's many questions I have in my mind, but I haven't answers for that. I have one more question for the next poem you will read for us. When we talked before, you told me you were first very happy arriving here in safety,
and that it was also the first time you could leave Syria for 11 years, because before 11 years, you traveled a lot, you did readings in all of Europe, and then for a long time you weren't allowed to leave the country. So you came here, you had some friends from Syria here, you made new ones, you felt good. You also said you wrote a lot. However, the poem you're going to read now is about grief that you carried at the same time, and that has to do with the sense of home. And I was wondering whether you could elaborate a little bit on where this grief still stems from. I didn't understand. The grief that you mentioned in your poem. Grief, the pain. Oh, the pain. Oh. Yeah, where it comes from. Actually, sometimes, when you live here, and when I came here in Berlin, I start to meet, all the time I compare, why Berlin is such nice city, why we are in Syria, we haven't trains, we haven't such hospitals, we haven't democracy. All the time I feel we failed to have such a suitable life, or so it makes me sad, because we deserve a good life. We are, as a Syrian, we are so creative. We have a high educated, and most of people think about go out of Syria. So I feel so sad, and sometimes when I didn't read my poetry for 12 years in Syria, and after 12 years, the first time I read poet, it was in Berlin. So it was, for me, it makes me sad. I couldn't read my poems in Syria, but I could read my poetry here in Berlin, or in all of Europe. So all things makes me sad and makes pain for me. This is what make me also. We have a bad regime all the times, from dictatorship to Islamic radical. And when you think about that, you feel actually sad. Yeah, I think it makes a lot of sense. Yeah. Would you like to read the next poem for us? About sadness. الحزن ضيف ثقيل، ضيف ثقيل هو الحزن، يسعك أن تفكر في الأمر على هذا النحو، فتضطر أن تترك له السرير وتنام على الكنبة، تستيقظ مرغما لتعد له القهوة وتشاطره جلسات نميمة. ثرثار هو الحزن، لا يكف عن الكلام، هكذا أغمض عيني وأغلق أذني، كما اعتدت حين كانت الممرضة تزرق الإبرة في العضل وتضحك من تصرفها الطفولي. أقول لها: هكذا يخف الألم. تقول: كما يغمض محكوم بالإعدام عينيه لحظة سحب الكرسي من تحت قدميه، أو مثل مسافر في الباص ينشغل عن رؤية الدمار على جانبي الطريق بسماع أغنية عن الحب. حسن، كنا نتحدث عن الحزن، لا أعلم أين يأخذني هذا الحزن. البارحة مثلا لم يستطع النوم، أيقظني لأسهر معه في الشرفة، كان الجو باردا، وضع شالي عليه، لم يكتفي بذلك، دخن سجائري أيضا، وبقيت بلا سجائر في مدينة غريبة. هل أخبرتك كيف تعلمت التدخين؟ في البداية كنت أدخن بقايا سجائر أختي الغاضبة، رحت بعدها أختلس السجائر من إخوتي، ولأنهم كانوا يرون حزنا صغيرا يكبر في الرحم لم يوبخوني كما جرت العادة. ثمة خلط بدأ يدب في النص.
هل الحزن ضيف ثقيل عابر أم أنه الطفل المعوق الذي أنجبته من رحمي وما زلت موشومة به؟ أمشي في الشارع فيهرب منا الأطفال أو يرموننا بالحجارة. يا لهذا الطفل الشائه، من غضبي أو لأقل من يأسي وضعته في مشفى المجانين في بلد المجانين، وأنكرت أمومتي، أنا الأم العاق. حين كبر أراد أن يتعرف أمه البيولوجية، هكذا قيل لي. بدأ يزورني على فترات متقاربة، وعلى غفلة مني نقل أشياءه وسكن معي. تسلل من الكنبة إلى السرير ثم قال لي: أريد العودة إلى رحمك. Hanadi Zarka, Der Kummer ist ein lästiger Gast, übersetzt von Barbara Winkler. Ein lästiger Gast ist er, der Kummer. So kannst du darüber denken. Du bist genötigt, ihm das Bett zu überlassen und auf dem Sofa zu schlafen. Gezwungenermaßen stehst du auf, um ihm Kaffee zu kochen und ihm beim Lästern Gesellschaft zu leisten. Ein Schwätzer ist er, der Kummer, der nicht aufhört zu reden. So schließe ich die Augen und halte mir die Ohren zu, wie ich es mir angewöhnt habe, wenn die Krankenschwester mir eine Spritze in den Muskel gab und über mein kindliches Verhalten lachte. Ich sage ihr, so schmerzt es weniger. Sie sagt, wie ein zum Tode Verurteilter die Augen schließt, in dem Moment, wo man ihm den Stuhl unter den Füßen wegzieht. Oder wie ein Reisender im Bus sich vom Anblick der Zerstörung am Straßenrand ablenkt mit einem Liebeslied. Gut, wir sprachen über den Kummer. Ich weiß nicht, wohin mich dieser Kummer bringen wird. Gestern zum Beispiel konnte er nicht schlafen. Er weckte mich, damit ich mit ihm die Nacht auf dem Balkon verbringe. Es war kalt. Er legte sich meinen Schal um. Er begnügte sich nicht damit. Er rauchte auch noch meine Zigaretten. Und ich blieb ohne Zigaretten in einer fremden Stadt. Habe ich dir erzählt, wie ich das Rauchen gelernt habe? Am Anfang rauchte ich die Reste der Zigaretten meiner zornigen Schwester. Danach begann ich, Zigaretten von meinen Geschwistern zu klauen. Und weil sie einen kleinen Kummer in mir heranwachsen sahen, schalten sie mich nicht, wie es üblich wäre. Da ist eine Verwirrung, die in den Text einzufließen begann. Ist der Kummer ein vorübergehender, lästiger Gast oder ist er das behinderte Kind, das ich selbst bekommen habe und mit dem ich noch immer tätowiert bin? Ich laufe durch die Straße und die Kinder laufen vor uns weg oder bewerfen uns mit Steinen. Ach, was für ein entstelltes Kind. Aus Zorn oder um meine Verzweiflung zu verringern, brachte ich es in einer Irrenanstalt unter. Im Land der Verrückten, ich leugnete die Mutterschaft. Ich bin eine Rabenmutter. Als er älter wurde, wollte er seine leibliche Mutter kennenlernen, so sagte man mir. Er begann, mich öfter zu besuchen. Und ohne dass ich es merkte, brachte er sein Zeug her und zog bei mir ein. Er schlich sich vom Sofa ins Bett. Dann sagte er mir, ich möchte zurück in deinen Bauch. Thank you, Hanadi. Thank you. Die nächste Dichterin, die für uns lesen wird, ist Masta Mergan. Masta ist aus Kabul in Afghanistan. Als wir uns kennenlernten, erzählte sie mir, ich habe zwar etwas anderes gelernt, aber ich mag Literatur. Mit 16 begann sie zu schreiben, mit 19 veröffentlichte sie ihr erstes Buch, ein Gedichtband, als das in Afghanistan für Frauen noch möglich war. Als die Taliban 2021 die Macht übernahmen, blieb sie für 1,5 Jahre zu Hause. Sie sagt, in Afghanistan schreiben viele Frauen, aber dürfen es nicht. Vor 3 Jahren kam sie mit ihrem Mann und ihren 2 kleinen Kindern nach Deutschland. Heute lebt sie in Bad Driburg, einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen. Sie ist Gewinnerin des Jableh Esfahani Poetry Awards. Das erste Gedicht, was Masta für uns lesen wird, heißt, passend zu unserem Thema heute, Vaterland und ist übersetzt von Kurt Scharf. Komm gerne nach vorne.
Ich weiß nicht, was soll ich sagen? Hello everyone. Hi. Auf Deutsch, auf Englisch. Wie du magst. Okay, ich lese einfach. وطن نی گره کوره در گلو مانده جهنمی نه فقط مسلخ زنان هستی هزار بچه گشنه که مرده در بغلت پناه امن نی بلکه رنج نان هستی وطن نبوده ای هرگز که زخم محضی و من پر از نمک وسط سینه هام کاشتمت که رشد کردی و حالا درخت خاری که میان این همه غربت نجا گذاشتمت که ریشه هات رسیده به جای شریان ها به قلب بی تپش من دویده جای ورید که سرخ می مکیم قطره قطره بعد برک چه زرق می کنی آیا سم است یا که اسید نه مادری که به فرزند سوء تغذیت به جای شیر و بغل زجر و شیره تریاک پدر شدی تو ولی آب و نان نخواهی داد پدر شدی و به فرزندهات زهر هلاک پدر شدی و نرفت از سیاه حافظم دو دست وحشی و رنج تجاوز ممتد که زیر بار تجاوز به باد رفت فقط روان و ذهن پر از ترس و رنج تا به ابد خدای محضی و اینجا جهنم ابدیت و من که زاده اندوه این عذابستان که قرنهاست شعار دروغ سر دادی میان قعر جهنم بهشت امن و امان و من که زاده اندوه این عذابستان شکسته تر شدم 20 ساله پیر شدم Master Megan, Vaterland, übersetzt von Kurt Scharf. Du bist kein Vaterland, ein Knoten nur im Halse. Die Hölle? Nein, du bringst uns Frauen bloß den Tod. Und 1000 Kinder sind in deinen Armen verhungert. Du bist kein Zufluchtsort, nur Sorge um das täglich Brot. Nie warst du Heimat mir, nur eine offene Wunde. Voll Salz, ich pflanzte dich mir zwischen meine Brüste. Du wuchst heran, ein Dornbusch ist aus dir geworden. Ich brachte dich ins Nichts, die Fremde, eine Wüste. Und deine Wurzeln reichen an Arterien statt und statt der Venen bis zum Herz, das nicht mehr schlägt. Den letzten Tropfen Rot saugst du mir aus den Adern, du Heuchler, gibst mir Gift und Säure unentwegt. Nein, du bist eine Mutter, die dem Kind statt Milch und Liebe Qualen gibt. Das Gift der Schlangenbrut, ein Vater bist du, der verweigert Speis und Trank, ein Vater, welcher für sein Kind nur Opium sud. Als Vater hast du mich missbraucht, nie kam ich los. Von der Erinnerung an 2 Hände und das Leid, verloren habe ich Leib und Seele, die Gewalt, belastet mich nun bis in alle Ewigkeit. Totaler Gott, hier ist sie, deine ewige Hölle. Ich bin ein Kind vom Land der Sorgen und der Qual. Schon seit Jahrhunderten verkündest du nur Lügen. Was ist dein Paradies, das tiefste Jammertal? Ich bin ein Kind vom Land der Sorgen und der Qual. Gebrochen bin ich und mit 20 schon uralt. Master, in deinem Gedicht sagst du, du seist ein Kind vom Land der Sorgen und der Qual und dass dein Vaterland nie ein Zuhause für dich war. Warum? Ja, die Frage war so schwer für mich, wenn ich habe das gelesen, Zuhause, was bedeutet das für mich? Und ja, ich habe viel mit mir gedacht, was ist Zuhause? Ich denke, das ist wie ein Feeling für mich. Und das bedeutet nur Freiheit und Sicherheit. Diese Freiheit und Sicherheit war nie in mein Land, in meiner Kindheit, in meinem ganzen Leben.
Ich bin in Kabul geboren, aber vor 3 Jahren war ich in einem kleinen Dorf. Jetzt ich denke, wenn das möglich ist und ich kann jetzt in Afghanistan sein, wohin will ich gehen? Und ich habe kein Zuhause in Afghanistan, weil Zuhause war nicht sicher und auch nicht frei. Deswegen, ja, ich denke einfach so. Und dieser Feeling ist nicht einfach draußen, ist auch in unserem Körper, das kann man nicht vergessen, das man tragt irgendwo. Ja. Du hattest mir im Vorgespräch auch erzählt, dass du selbst als Kind eigentlich immer Angst hattest in Afghanistan. Ja, ich bin geboren vor 26 Jahren alt. In Afghanistan war Krieg und ich war 2 Jahre oder so und der Krieg war beendet. Aber dieser Krieg war in unser Kopf, in unser Mind. Ja, zu Hause war alles so viel wütend, viel Wut in Vater, in Bruder, in alle männlichen Personen in unserer Familie und auch draußen in Schule war keine Sicherheit, weil diese Leute waren in ein großer Krieg. Vor 20 Jahren, in Afghanistan war kein Krieg, war aber auch keine Sicherheit, auch keine Freiheit. Und das war auch zu Hause, das war in Schule, das war in der Society, das war überall. Würdest du sagen, du hast in Bad Driburg ein Zuhause jetzt gefunden? Kann man sagen, ja, ich hab Freiheit und auch Sicherheit, aber ich bin weit weg vom Krieg, aber Krieg ist nicht weit weg von mir. Das ist noch in meinem Körper, das ist in meinem Kopf, das ist in meiner Schulter und ich kann jeden Tag ich muss mit das jeden Tag alles schaffen. Ich denke, man braucht Zeit, vielleicht viel Zeit, aber ja, ich kann sagen, ich habe ein Haus. Ich kann das sagen, dass mein Haus ist in Bad Driburg, nicht in Kabul, nicht in Banjul, nicht in Afghanistan. Ich weiß, dass du auch im Vorgespräch zu mir meintest, dass du in Bad Driburg singen und tanzen darfst und dass das etwas ist, was schön für dich ist. Ja, und Fitness. Ich liebe Fitness. Und ich gehe jeden Abend manchmal 9 Uhr, 10 Uhr draußen, Fitnessstudio, dann ich trainiere und wenn ich komme raus und ich höre eine Stimmung von jemand, ich bin so und dann, wenn ich sehe, dass ich in Bad Driburg bin, dann ich kann atmen. Ja, ich kann da tanzen, ich kann da laut singen und auch Fitness machen. Wichtigste. Ich habe mich noch gefragt, wie es für deine Kinder ist. Die waren ja, glaube ich, ein halbes Jahr und 3 Jahre alt, als sie gegangen sind. Fühlen die sich hier zu Hause? Ja, mein Mädchen war nur 6 Monate, wenn wir nach Deutschland geflogen. Sie kann nicht erinnern, gar nicht aus Afghanistan. Aber mein Sohn war fast 3 Jahre. Und wenn Taliban kommt, wir waren in einem kleinen Dorf, dann nach Kabul, dann nach Pakistan, dann nach Frankfurt, Camp, Heim, Wohnung. Und dann einmal, ich hatte hier im Broker Museum eine Lesung und ich war mit meinen Kindern und meinem Mann hier. Mein Sohn hat gesagt, Mama, das ist unser neues Zuhause. Ja, ich dachte, er kann nicht glauben, dass wir können ein Zuhause haben und einfach 4 Monate da bleiben. Aber jetzt, vor 3 Jahren, ja, sie mögen Bad Driburg und sie sagen immer, wir wohnen in Bad Driburg, unser Zuhause ist in Bad Driburg und sie haben diese Sicherheit.
Und ich denke, das ist genug für mich als eine Mutter. Hat jemand aus dem Publikum eine Frage für Master? Aus dem Chat vielleicht? Auch nicht. Okay, dann... Obi. Mich interessiert das Schreiben vor allem. Deshalb würde ich auch super gerne von dir wissen, wie du Alice sagte, dass du mit 16 zum Schreiben gekommen bist, und ich habe mich gefragt, wie das damals kam, dass du angefangen hast zu schreiben, und auch wie viel Zeit du jetzt vielleicht noch so findest zum Schreiben. Ja, in Afghanistan alle morgen Gedichte und alle lesen so viel, fast in jeder Wohnung. Wir haben viel Gedichtebücher. In unser Zuhause war auch fast so. Und meine Mutter, er kann nicht lernen, er kann nicht lesen eigentlich auf Persisch, weil er hat nie nach Schule gegangen. Und er liebt Literatur und Gedichte. Dann, ich denke, 12 Jahre, meine Mama hat die erste Gedichtebuch für mich gekauft und hat gesagt, du kannst sehr gut lesen, kannst du vielleicht das für mich lesen, weil ich kann nicht. Und von 12 bis 60, ich habe jeden Tag von meiner Mutter Gedichtebuch gelesen, und dann, ich hatte einfach angefangen. Ich wusste nicht, was wird passieren. Jetzt weiß ich auch nicht, aber ja, ich denke alles über meine Mama. Thank you for this description of your life, but I also have a question about the poetry now in Afghanistan, poetry by women and also by men. Are there any readings of poetry allowed, or something? Yeah, or are all the books burned, or something? What is the situation? Yeah. Darf ich auf Deutsch? Ja, ich verstehe Meine auf Englisch Deutsch. total Katastrophe ist. Aber du verstehst meine Frage. Oder? Ja, ich verstehe. Ja, in Afghanistan ist fast alles haram. Musik, Gedichte. Und es gibt keine Möglichkeit, dass Männer und Frauen können zusammensitzen und sprechen oder lesen oder schreiben oder alles. Deswegen ist es so schwer. Und auch für Frauen. Frauen dürfen nicht, das ist Kultur, Taliban und alles zusammen. Frauen dürfen nicht einfach in Social Media kommen und eigene Foto haben, eigene Profil haben. Und ja, fast alles verboten. Aber das ist wichtig, dass Frauen Frauen von Afghanistan schreiben. Und auch Männer. Und ja. So. Gibt es einige Lesungen? Nee. Lyriklesungen, keine? Nicht online, manchmal, ja. Aber nee. Auch nicht für Männer? War zwei Plätze, ich kenne zwei Plätze, das war für Männer, aber Taliban haben gekommen und gesagt, diese Bücher dürfen nicht, diese Bücher dürft ihr nicht, und jetzt ist alles, fast alles jetzt. Okay. Hat noch jemand eine Frage? Sonst würde ich weitermachen. Oder hattest du noch eine, Julia? Nee, okay. Meine nächste Frage ist auch zu dem zweiten Gedicht, was du gleich lesen wirst. Das heißt Die Frau. Und auf den ersten Blick ist es nicht ganz eindeutig, was das mit unserem heutigen Thema zu tun hat. Aber du hattest es mir schon mal erklärt, deswegen erklär es doch gerne noch. Ja. Entschuldigung. Dieser Gedicht ist über 4 Frauen in 4 verschiedene, mit 4 verschiedene Bilder von 4 verschiedenen Frauen, nicht verschiedene Frauen, 4 Frauen in 4 verschiedene Situationen eigentlich. Aber das Thema ist, dass diese 4 Frauen haben kein Zuhause. Zuhause bedeutet für mich diese Sicherheit und Freiheit. Und die Liste bin ich hier. In Sicherheit und Freiheit, aber nicht im Körper. Und diese Sicherheit und Freiheit, ich kann nicht glauben.
Ja, das ist so, diese 4 Frauen, das in diese Gedichte sind, alle haben kein Zuhause. Ich denke, das ist die. Möchtest du für uns lesen? Ja, gerne. تن کبود تو را زیر چکمه‌های پلیس، زنی که دیده و با ذره ذره بدنش و وزن آن تن افتاده روی بستر را، کبودی تن و جردادگی پیرهنش، زنی که له شده زیر تن پر از مردت که یخ رسانده به هر هجرش و کل تنش صدای آه و نفسهای واقعا سردت، زنیست خسته شکسته و منفعل تنها. تن سفید تو با زیرپوش سرخش را که منتظر لب تخت است و خستگی مدام، صدای تا شدن زیپ سرد مردانه که تا گلو پری از بغض و آلت و سرسام، تو مانده‌ای و تن سرد و شوری اسپرم، تو مانده‌ای و رمق رفته و فلوراسپام منی و صرف تو ناممکن است با هر ما. زنی که ترس برش داشته است بین 1100 تفنگ و 200 آلت و هزاران چشم، اگرچه لرز تنش را سیاه چشمانش پر است از زنی و عشق و نفرت و از خشم فشار ماشه و بیرحمی کلاشینکوف. گلوله از تن سردت مکیده خونت را، پر از تنفر شهوت به تو، هزاران چشم تن تو مانده بدون تحرکی و صدا. زنیست این طرف آبهای بی حد شور پر از تهوع و نفرت، هزار زن در سر تویی و دغدغه شعر تا مدرنیته و خوابهای بد و روز واقعا بدتر، هزار مرد درون سرش به من شلیک، هزار زن که رسیدند در خط آخر، زنی که مرده ولی زنده است حالاها. مرسی. Master Megan, die Frau, übersetzt von Sarah Rauchfuß. Dein Körper unter Polizeistiefeln, grün-blau. Eine Frau, jede Zelle des Leibs weit gereist, die Schwere jenes Körpers gestürzt auf das Bett. Blau geprügeltes Fleisch und ihr Hemd, das zerreißt. Eine Frau unter der Männlichkeit Schwere zermalmt. Ihren Körper, jede Zelle hat sie vereist. Schmerzensseufzer und dein Atem eiskalt. Reglos ist sie, leblos, müde, verwaist. Rote Wäsche, dein weißer Leib hier, der an den Bettrand will, sich nicht länger quälen. Kalte Zipper werden nach oben gezogen, wenn in dir nichts bleibt, außer ihre Dinger, Schwindel, ein Kloß in der Kehle. Das Salz des Spermas, eine erkaltete Seele. Entkräftung, Valium, wo einst ein Leib, eine Stele. Ein Tropfen Mannheit findet kein Du für sein Wir. Die Angst kam über sie und mit ihr 1100 Gewehre, Dinger, gekräuselte Haare. Erzittert ihr Körper, doch das Schwarz ihrer Augen konnte Weiblichkeit, Liebe und Zorn sich bewahren. Der Druck des Abzugs, Kalaschnikows ohne Gnade, blutleer dein Körper, durstig das Projektil. Hass und Lust, eine Herde Augenpaare, auf deinem Körper, der unbeweglich und still. Eine Frau, diesseits der Salzwasserwogen, Ekel und Abscheu. 1000 Frauen im Kopf führen Klage. Dann du, die Sehnsucht nach Poesie und Moderne. Und schlimme Träume und noch schlimmer die Tage, in ihrem Kopf 1000 auf mich schießende Männer. 1000 Frauen betreten die letzte Gerade, eine Frau, die tot ist und doch leben wird. Jahre.
Danke. Our third poet is Yulia Cimafiejeva. She was born in a small village in the south of Belarus. When she was 4, her village had to be evacuated because of the nuclear catastrophe at Chernobyl. Her family moved to another small village, and then later to study, Yulia moved to Minsk. She studied English language and literature, and she also became a well-known poet and also a translator for works from English to Belarusian. She has published 5 poetry collections in Belarusian and 1 documentary book called Minsk Diaries in English. You can also find it there. This one, the Minsk Diaries, was translated into 6 languages. It is about the protests in Belarus in the year 2020, in which Julia was taking actively part in. A few months after the protest started, she and her husband left Belarus when the government hardened repressions and many people had to go to jail as political prisoners. Since then, she and her husband lived in Austria, Switzerland, and finally in Germany. Right now, she's also a DAAD artist in residence in Berlin. The 2 poems she will read to us is from her upcoming book, which is called Blutkreislauf in German, and it will be published before Christmas at Edition Foto Tapeta Publishing House. They were translated, both of the poems, into German by Tina Wünschmann, and Julia will actually read the German translation herself. Please come up. Good evening, everyone. Yeah, that's my turn. Yeah, shall I start with the reading? Yes, please. Right. Would be great. I will read from the Belarusian edition of the book. That's it. It was published. It has been published this year, also in Warsaw, because now most of the Belarusian publishers are working in exile, are working in diaspora. So my book was also published in the Belarusian language, but in Warsaw. And заўсёды быць чужой. На кожнай галінцы, куды ты нанач мосцішся, на кожнай мове, якую п'еш, каб паразумецца. Не быць сваёй нідзе, ні ва ўласным целе, ні на зямлі бабуль, ні ў небе вераснёвым, прапахлым, востра попелам і пылам. Ты – марнатраўная дачка. Калі аднойчы за браму выскачыла і пайшла, схаваўшы страх, як хлеб за пазуху. Яго і будзеш шчыпаць па крошцы. Наперад крочыць, аглядвацца назад, ніколі не забываць, адкуль ты і што ты бачыла па той бок небакраю. Ніхто табе авечку не заб'е, ні курыцу, ніхто цябе ў найлепшыя уборы не адзене. Ідзі, адкуль прыйшла, нават калі адсюль. Ідзі, ідзі адсюль. Und danke. Und die deutsche Übersetzung von Tina Wünschmann. Immer fremd sein. Auf jedem Zweig, auf dem du landest zur Nacht, in jeder Sprache, die du trinkst, zur Verständigung. Nirgends dazu gehören. Zum eigenen Körper nicht, zum Land der Großmütter nicht, zum Septemberhimmel nicht, der beißend riecht nach Staub und Asche. Du, verlorene Tochter, hast du erst einmal das Haus verlassen, bist losgezogen, die Angst wie ein Brot am Bussen verstiegt, wirst du sie Stück um Stück zerbröseln. Vorangehen, zurückschauen, nie vergessen, woher du kommst und was du gesehen hast, jenseits des Horizonts. Niemand schlachtet dir ein Lamm, niemand ein Huhn, niemand wird dich in die besten Gewinde kleiden. Geh dahin, woher du gekommen bist, selbst
wenn das hier ist. Geh weg. A bit ironical also, but also very serious. Yes, this feeling of strangeness everywhere. That's what the topic of my today's reading. Yeah. Exactly. You said you are always a stranger. In this poem, you say you're always a stranger. You neither belong to your own body nor to the land of your grandmothers. And I was wondering if the sense of estrangement has come with living in exile, or if you've already kind of felt it even in Belarus. So when you introduced me, you talked about this episode of my life when I was 4 years old. My family was so-called evacuated. It was called evacuation. Evacuated from the zone of radiation contamination, and now the place where I was born is closed for visitors, of course. It's in the south of Belarus, close to Chernobyl atomic plant. And already then I felt this, I had this feeling of estrangement, of course, being a stranger in your own country, being a stranger in another place, and sometimes people also from the village we came to, they were also a bit suspicious of us because we came with this radiation in us. We're also contaminated to some extent. So it was also this feeling, this Unsicherheit, yeah? Wie heißt es? Yeah. Yes. So I will also mix the languages, yeah. And I also wrote a book, this book that you also announced. I will show the Belarusian edition, Blutkreislauf, or blood circulation in English, but maybe it's not the best title for that, because in the Belarusian title, Krovozvorot, we also have not only this blood circulation, it means literally that, but also coming back, so that blood is coming back. And it's also about my, in this book I write about the history of my family, 100 years of life of my family, common people coming from a village, not people from big cities or something like that, but still they were to some extent victims of the great history, of the great European history that made them leave their place and go to, as Zwangsarbeiterinnen, go to Germany and or leave their place because of Chernobyl, or my father, for example, he was a Soviet soldier in Jüterbog, here not far in the eastern Germany. He was the Soviet soldier. He was serving in the army, and so I, in this book, I connect my experience of being exiled and the experience of my relatives also, and I describe that in the poetic form. And the book is going to be published soon. Yeah. So it has always kind of been there, this feeling. Yes, I would say that, you know, I've been talking about exile for these 5 years. And I can say that that's a process, and not, that's the process, and there was this, the word said, Zeit. Time, yeah. So it's also very important because after 2 years, you feel that your Zuhause, your home, is your library, for example. And I got this question, and that was my answer. So my home is my library, because I started collecting books still. So because I can't but collect the books, especially poetry books. And then now the answer has changed, and I would say last time I answered that question, the answer was my husband, that my husband is my home, because we are 24 hours a day together, and you can leave everything, you can leave all your books, you can leave all your belongings, but the most important thing is to be with the person that makes you feel at home. But now maybe I would add that it's sorry, not only my husband, but also other people
that can understand me. Yesterday we came back from Lublin, for example. It's in Poland. It's a city in Poland where we had a theater festival, Belarusian theater festival, mostly for Belarusians, but of course it was translated also into the Polish language for the Polish public to become the viewers of this performances. And so I felt like that I didn't have to explain myself. I didn't have to answer the same questions that I have. And I could go on with that. I could go on thinking and discussing and making art. Yeah, that makes a lot of sense. Also that it changes over time, I think it's interesting. You were an active part of the protest in 2020, and you told me you were also reading your poems in squares in the streets. But you said even before that writing in the Belarusian language was already a protest in itself. Can you explain that a little bit, please? Yeah, so Belarus is the country where we have two official languages at the moment. The Belarusian language and the Russian language. Officially, they have the same status, but in reality, the Russian language has the privilege to be heard in the mass media, on the TV channels, and so on and so forth. And it's the Russian language is the language of power, is the language of Lukashenko, of his authorities, the language of the universities. We don't have any university in the Belarusian language with the Belarusian language education, only several schools. All these kinds of national feeling, like I know that this word is very, very dangerous in Germany. Of course, everyone is national, so you have to be cautious with that. But in Belarus, it means something else. It's about culture, it's about language, it's about literature, it's about history. But because starting from the Soviet times, much earlier, but the territory of Belarus has been part of several empires, including the Soviet Empire, Russian Empire. We were part also of the Polish Commonwealth. And so it has always been complicated to write in the Belarusian language, to publish the books in the Belarusian language, and so on and so forth. So and Lukashenko's narratives are closer to the Soviet narratives, to the today's Russian narratives, to what Putin is saying, and so on and so forth. So writing in the Belarusian language is like coming into the opposition to Lukashenko and his authorities. And I write in the Belarusian language. My husband writes in the Algerd Bakharevich, famous novel writer. Belarusian is his language. Our friends also, and so it was, to some extent, it was like a political choice for me. Frankly speaking, it was aesthetical choice, because when you choose the Russian language to write in, then you have this great Russian literature of the 19th century. You have this Chekhov, Tolstoy, Dostoevsky, you name it. Yeah, and when you write in the Belarusian language, you're free like a bird. Of course, we have our own classics, poetry classics. Of course, we are taught at school, but still, you can be like, as a young girl, you can be free. So we don't have so many female poets or something like that. And I started I also started writing poetry in the Russian language when I was a child. But then I quit it, and I started writing again in my 20s. And this wish came from translating poetry and translating literature from different languages into the Belarusian language. And I started looking for the language for this, for Walt Whitman, for example, or Stephen Crane. And having found this language, I decided to go on writing my own poetry. Yeah, it's so interesting. Thank you. There's one question that's maybe a bit more general about Belarus. A few days ago, Belarus released over 100 political prisoners. And I'm wondering what went through your head
when you heard that, or even now in the last few days, like what does that kind of news do to you as someone who was very active, who is very concerned with the situation there, but is living here? Of course, I was, just maybe to give some glimpse of what happened. A few days ago, 123 political prisoners were so-called released, but actually they were deported from Belarus into Ukraine, most of them. And at the moment we also have maybe 1,500 of political prisoners still, but there are these are almost only those who are officially acknowledged as political prisoners. We have much more political prisoners. And of course I was released and I was very, very happy. On the one hand, because I know how much these people suffered. I didn't get to jail, hopefully, but my brother, my younger brother, he used to be a political prisoner, and he spent 1.5 years in prison for playing music. He was arrested for playing music during the protests. And I also wrote a lot of letters to prisoners, also to those prisoners who were released, because we believed that several years ago, we believed that was the only way to help them in prison, because not so many things were allowed. They were deprived of many things, and maybe getting a letter was one of the things that could brighten their everyday life in there. But then after the full-scale invasion of Russia into Ukraine, almost all the political prisoners were put into the into the condition of incommunicado. I don't know how in English it's pronounced, incommunicado. Do you understand? So they were deprived of all the letters. They were not given their letters. And these letters were just destroyed, maybe burned or something like that. And I know also several of these people that were released, actually, personally. I know many of them as they were prominent figures, but also I know many of them personally. It was very, very released when, for example, Alexander Feduta, a philologist, was released. We exchanged several letters while he was in prison. I was very released by the... We're relieved by the release of Maria Kolesnikova, yes, a musician, and many, many others, of course. Yeah, thank you. Is there anyone who has questions in the audience? I can imagine. Yep. Here's the mic. Yeah, thank you so much for your strong poem. It was very strong for me. And you mentioned that you have 2 languages, one Belarusian and one Russian. And Russian is the powerful language in Belarusian, and it's by force or whatever. And now we have the same problem in Afghanistan, because our languages before was just Persian, but now with this new regime, we have also Pashto speakers. And now they try to force us to speak Pashto, and they changed everything, the university names, everything. And my question is, how could we fight with these kind of things? Because my language is very important for me. Persian is, I can say anything in Persian, and now with this regime, I think I'm gonna lost all the things that I have. So what's your suggestion, or how did you fight with all these things? Yeah, thank you for this question. I didn't know about this situation in Afghanistan. Also, thank you for sharing that. When I look back at the history of Belarusian culture, Belarusian language culture, I see that there were a lot of people who went on writing the Belarusian language and teaching in the Belarusian language and so on and so forth. So they went on using the Belarusian language in culture and in art. And I guess that's the only way how you can do that. You can go on using it, you can go on writing poetry in Persian language, and that's what
can you do, and also maybe educate also other people about that, about this situation, and be also loud about that, because I haven't heard about that, about this change of this language situation change in Afghanistan. Yeah, so I guess just go on doing that, though it can be, of course, sometimes it can be very, very hard, it can be complicated, but there is no other way. Yeah, okay. Thank you. I have one last question for your next poem. And in it you mentioned that you have the fear of being on some sort of wrong track of never arriving at a home. And I was wondering if you still have some hope left that you will return to Belarus at some point. Yeah, but it's also a question about home. What home is? Yes, and I would like to come back to Belarus. Of course, I've changed a lot. When we speak about our home, we shouldn't forget that we change, and our perception of what home is also changes. And I've been to many places, and now I can even feel at home in a hotel room after 2 days of living there. So, but of course, I would like to come to Belarus. My parents are still there. My brother left the country. My sister left the country. So they're alone there, and they are not young people, of course. And I have this house of my parents where I was not born, but where I spent my childhood there, and I would like to come there. But I don't know whether I would like to live there. I don't know. Not now. I don't know. But there is this, of course I would like to go to Belarus. I haven't been there for 5 years. I don't know how many years ahead, yeah. And how do you think the chances are? Like, do you think things will change anytime soon? I'd like the situation to change, but I don't know, because now I see what is going on in Ukraine with Russia having a war there, and I see that Lukashenko is also in contact with Putin, and he has his support, and so on and so forth. So we'll see how the situation is developing, but from what I see, I have this hope, but I'm not sure that it would be possible soon. It will be possible soon, yeah. Would you like to read the second poem? Yeah, I would. But it's also a bit ironic, so it's not so tragic as it may seem from, you will hear from my intonation. Я баюся, што дарога, якой я іду, нікуды мяне не вядзе. Што гэта тулянне будзе бясконцым, што ў мяне ніколі не будзе дому, сцяністым садам, пухнатым сабачкам і вялізнаю бібліятэкай. Ведаеш, баяцца не варта. Усе пуцявіны вядуць туды, дзе стаіць ён, твой дом. Ты яго не прапусціш, не схібіш, гараць яго шырокія вокны, вітаючы в цемры райскага саду. Праходзь жа смялей, смерць абдыме цябе як родную і выпіць налье з дарогі. Ich habe Angst, dass der Weg, den ich gehe, mich nirgendwohin führt. Dass er ein endloser Irrweg ist, dass ich nie ein Zuhause haben werde mit einem schattigen Garten, einem flauschigen Hund und einer riesigen Bibliothek. Du musst keine Angst haben. Alle Wege führen dahin, wo dein Haus steht. Du wirst es nicht verfehlen, nicht fehlgehen.
Seine großen Fenster sind hell erleuchtet und grüßen dich im Dunkel des paradiesischen Gartens. Komm nur komm nur herein, der Tod will dich wie eine Schwester umarmen und dir einschenken nach dem langen Weg. Danke. Thank you so much. That was it. Hanadi, Master, please come up for your big applause also. It's so nice that you were here for us, and I hope everyone had a really nice evening. And yeah, we have some flowers for you. I hope you like them. Yeah, well, first and foremost, thank you so much. It was really interesting, and it was so nice to hear your poems as well, and all the different languages. I also learned a lot. It was really nice. And I would also like to thank a few other people who made this evening possible. First of all, ich mache auf Deutsch jetzt. Die Leute von der Kantine fürs Catering, Peter Rohrmann, ich weiß nicht, wo er ist, da, als technischen Direktor, Anke Peters für die Kamera und den Livestream, Henrik Bartek für Tontechnik. Dann ein ganz, ganz großes Dankeschön an die zwei Personen da hinten im Glaskasten, die nicht nur heute die Translation gemacht haben und eben die Blumen geholt, sondern die für dieses ganze Sonderprojekt 2015, Migration, Flucht, was wirklich riesig war, den Hut auf hatten und sich um alles gekümmert haben. Ich weiß nicht, ob ihr ihre Namen schon gesagt hat, Franziska Schindler und Frederik Eickmanns. Und dann würde ich noch Tobias Bachmann für die Vorbereitung dieses Talks danken. Dafür auch einen großen Applaus erstmal. Euch natürlich und zu guter Letzt Nabil, der uns so schön in den Abend reingeleitet hat und der uns jetzt auch noch mal rausleiten wird mit 2 von seinen schönen Liedern auf der Ud. Danach könnt ihr noch ein Getränk nehmen, quatschen und ihr könnt auch mal in die Bücher reingucken, die hier noch von Hanadi und Julia liegen und euch die mitnehmen bzw. erstehen für einen kleinen Preis. Das ist auf jeden Fall es wert. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Ich fand es toll. Vielen Dank nochmal an euch 3 und schönen Abend.
I needed some time before I talk. So, the two songs I played, the first one was written by Jamil Awais, one of the most important Syrian musicians. He emigrated to Egypt in the beginning of the 19th century, of the 20th century, sorry, 1900s. And it's a very important symbol for me because he immigrated in order to find a better place for his music, and he left a very important effect. Arabic music after him will not be the same without him. So, but the only thing also special about this person for me personally is that he chose to live in exile for his career. And this is my dream. My dream is to choose to live in Berlin because it's better for my music, not because I'm forced to. So this was the first one. And the second one is called Forbidden Happiness. And what inspired me to write it that one of my friends visited Damascus. She is German, and she took photos with my family. And I was thinking why I am not there, and that is the forbidden happiness for me. And that's my second song. The third one is now some positive energy from Damascus. It's a medley, few songs I combined together, which we play usually in our happy vacations.
And I will talk only about the last one, because there's a very special story about it. It's called My Grandmother Dance. And the reason why this song is written, because usually in the weddings or in the parties, all the young ladies are dancing, the old ladies are watching. So this song is written to give a space, and there is a special dance for this song, which women can dance while they are sitting. So whoever knows this dance, please do it.